Entonces, And then the gray lines were when individual states were authorizing, but then with Roe versus Wade it just exploded. Pero mi duda ahí es que, claro, por supuesto, luego de que se legaliza el tema del aborto hay cifras. O sea, antes eran clandestinas. and she's saying that first abortions, maybe it was the same, but they don't have data. Oh, no. Bernard Nathanson, Dr. Bernard Nathanson, who was the #1 abortionist pushing for authorization, said there were 10,000 abortions in the United States. 10,000 abortos en los Estados Unidos. ¿En qué? ¿Anual? Yeah. Annually. Yes, yeah, or in New York or whatever. But they claimed 10,000 abortions. But then he later said we lied. We made up numbers. Sí. Entonces, sí, ellos mismos han dicho y han dado el testimonio que suelen inflar las cifras para empujar las políticas públicas a favor del aborto. Yeah, so this is a typical problem, is that people will inflate the numbers to push for the legislature to authorize abortion, but they don't give you real numbers. Nunca les dan números verdaderos y eso ustedes pueden constatar también aquí en el informe, ¿no? Que no hay los datos. These are only real numbers. Esto es números And we have verdaderos. counted more than 1 billion babies Más de 1,000 millones in de 100 niños nations en 100 naciones. in one century. Can we see the map? Yeah. Para que ustedes puedan tener, este es el punto en el que está el Ecuador. Aquí, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos autorizó las leyes de aborto por violación, incrementó dentro de eso. Adicionalmente, quien llevó el caso luego, ella misma dio testimonio que había mentido, que no fue violación, ¿no? Eso es conocido. Can you show the maps of the world when you find those countries that are in red? Oh, well, okay. Well, this is the world abortions. Este es More than 1 billion. un gráfico sobre a nivel mundial. The drop here was mostly from the collapse of communism. Aquí bajó porque los países comunistas se abrieron y ya no siguieron impulsando estas políticas, pero eso es por lo que bajó el aborto ahí. Abortion was used as birth control in communist countries, and then after the collapse, they wanted to live again. Ellos luego de la caída del comunismo quisieron vivir nuevamente, porque antes era utilizado incluso como contracepción, ¿no? This graph compares World War I, World War II, all democides, world wars, the China massacres, the Cambodia, everything in here, but abortion is much higher. Sí, aquí hay unos gráficos comparativos de cuántos murieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en todos los problemas políticos que han habido a nivel y las masacres políticas. Sin embargo, el mayor, como ustedes pueden ver, es el aborto, es la cantidad de abortos que da, es la primera muerte realmente. So here it shows more babies die by abortion every day worldwide than during World War II, during World War I or II. Vemos aquí que diariamente mueren muchísimos más niños por aborto que aquellos que murieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo. El último gráfico. Okay. Show the graphic where you see the red, the blue, the white graphic that you can see how are the countries. Yeah. Okay. Okay, this was the 1800s up until 1920. Hasta 1990, este era el mapa de políticas públicas que defendían la vida a nivel mundial, con políticas concretas a favor de la dignidad de la vida humana. So abortion first began to increase in the 1800s because of medical advances that made it safer for the mother. Comenzaron a incrementar los abortos cuando obviamente hubieron tecnologías que les permitían con mayor seguridad, ¿no? Entonces eso hizo que incrementaran los abortos. So the blue countries are countries where we have documentation that they enacted laws to protect life and prohibit abortion. Sí. And also we know that many of the countries
Ecuador and other nations in the 1800s did the same. Sí. But we just don't have the Ya, documents. nosotros hemos encontrado documentos que prueban que en todos los países que están en azul habían políticas públicas concretas para defender la vida y que estaban en contra del aborto, ¿no? Que se prohibía el Yeah. aborto. Then this shows the world Esto enseña No. lo que en la actualidad está el mundo, las Rush- políticas públicas. Russia and the Soviet Union were the first nation in history to authorize abortion in 1920. Rusia y la Unión Soviética fueron los primeros en autorizar el aborto en 1920, 1918. Red in our maps represents where abortion is available on demand. Lo que está rojo es ahí donde el aborto se puede solicitar a petición simplemente. Blue, prohibit, and green is restrictive. Aún hay países en donde se prohíbe que están en azul y los verdes son los que Yeah. están altamente restringidos. Don't make Ecuador and Latin America like the North. No hagan que Ecuador y América Latina se vuelva igual que el norte, que está bañado en Yeah. sangre, ¿no? Thank you very much. Here to stand next to you. Thank you. In order to be next to you.